Так, следующая лекция Isil Saatci, Турция. Техника контроля кровотока в очаге при лечении артерий венозных малформаций. Лекция онлайн. Good morning, everybody. Здравствуйте, дамы и господа. First of all, before I start, I Прежде would like to всего, thank the перед тем, как organizing начать, committee позвольте for their поблагодарить very kind оргкомитет invitation. It's за a great pleasure and приглашение honor to на present участие in в this этом meeting мероприятии. Для our меня большая experience честь in поделиться AVM нашим management. опытом лечения АВМ. I'm going to talk about our multi-plug needle flow control Поговорю technique in о the curative технике brain AVM контроля management кровотока this в morning. очаге. The intranidal onyx injection technique, the so-called prolonged repetitive Техника reflux and push введения technique that we've оникса developed since 1998, внутриочагово created a different используется с philosophy in the endovascular brain 1998 AVM года. management. And when we first И described когда мы this впервые technique, that was a totally описывали new treatment этот concept. метод, And то существовала initially, this концепция technique абсолютно got a lot нового of criticism, лечения. since И it этот needed a метод certain вызвал mindset волну change, критику, но because it was a с тех radical attitude, which Дело в may том, что это был be достаточно compared with the радикальный microsurgical подход, removal. But сопоставимым after с a while, микрохирургическим the удалением. people Однако с learned the течением technique, and the времени technique эта gained acceptance. техника стала However, with более the Aruba, распространенной, и ее despite that преимущества Aruba стали видны. received many criticisms, most of them are Исследование justified, but Аруба still it indicates было that there's предъявлено a necessity достаточно to improve the много критических endovascular замечаний, technique во многом and они make it были usable with increased average обоснованы, quality. и And это привело к улучшению there have эндоваскулярных методов и в happened среднем lots of повышение technical качества improvements, лечения. as well Таким as образом, методологические new улучшения materials, были достигнуты в and значительной transarterial with области. proximal occlusion was a technique which was effective, Трансартериально с which could проксимальной be accomplished окклюзией by pressure cooker technique as стала described by René, методом, or реализуемым injecting through посредством double подхода lumen balloons so pressure-cooker. that you control the И в flow этом and случае inject. осуществляется контроль Transvenous кровотока. approach gained При a lot of трансвенозном подходе interest and acceptance, этот first метод described by вызвал Hudak and значительный then интерес и improved потом by широкое Murray распространение, Group, Monnier, в and том числе Chapeau. And значительный our вклад внесла technique, группа Морес-Спел, Монье, transarterial Шапо. multi-plug flow control Что technique, касается is an метода advancement in the многопробкового transarterial контроля approach, кровотока при which creates a трансартериальном closed system for more подходе, effective сформировалась penetration, закрытая система для and более with эффективной more пенетрации safety and efficacy. при повышенном уровне Um, безопасности и эффективности. After we developed the transarterial onyx injection После technique, the slow метода repetitive reflux введения and push, оникса we have been трансартериально, realizing that an effective мы and safe needle поняли, penetration что is all безопасное и about controlling the эффективное flow очаговое введение to связано прежде or всего с within the контролем nidus to кровотока facilitate the внутри intranidal penetration, очагового. because И the для flow coming поддержки, from для the other pedicles обеспечения may wash out the embolic material это важно, потому prematurely to что the venous side, кровопоток, and поступающий it с may других also go направлений, back to the может привести к other обратному arterial feeders inadvertently. потоку So we артериально. need to control the Таким flow образом, to the необходимо nidus and within the обеспечить nidus. That's why контроль we ended потока up developing в районе multi-plug и nidal flow внутри control очага. technique, which Таким creates a образом, мы closed и system, as in разработали this case, for методологию, example, the называемую three pedicles, очаговый 3 double lumen контроль balloons were кровопотока с placed so that the entire формированием flow is under множественных control, пробок. and we Здесь always do формируется sequential контролируемая injection система to потока вокруг appreciate the filling of the очага, nidus from и each pedicle при этом with мы respect to each должны other, so that обеспечить we can наполнение orient по каждому ourselves, and ответвлению. since we И control the поскольку flow,
we were able мы to осуществляем контроль occlude this кровопотока, AVM мы with no достигаем harm to окклюзии the parenchyma. мальформации We always do post-treatment и MRI to check всегда the brain по завершении parenchyma. лечения So необходимо this technique, проводить МРТ для because подтверждения достигнутых because результатов. washout from the other pedicle slows down or prevented, Поскольку this technique вымывание lessens из not других only the amount ответвлений migrating to снижается venous или side, but предотвращается, also то amount of возможна reflux on the миграция. microcatheter. This let us Однако наша occlude the vein методология and veins снижает and этот объем и the также feeding снижает arteries объем рефлюкса по at the closest микрокатетеру. proximity to the nidus, with Кроме substantially того, reduced risk of arterial ischemia существенно and venous снижается риск compromise. артериальной Actually, it is more ишемии. like a microsurgical Скорее, это approach. You turn больше around схоже с and control the микрохирургическим feeders подходом, and then потому take что down the вы nidus and occlude контролируете the vein and veins. подающие артерии. So, first of all, Таким we образом, need to прежде всего, determine the flow необходимо control определиться strategy. со And for the стратегией контроля angiography is a кровопотока. great И tool здесь to важнейшим provide инструментом является preoperative, the so-called четырехмерная virtual dissection ангиография. of the AVM, Практически позволяет нам so that we обеспечить can identify the дооперационную feeders, виртуальное we can рассечение visualize their мальформации. courses, Таким образом, мы exact можем venous outlets, the визуализировать morphology of the nidus, and accordingly, морфологию the очага, strategy is defined and основные which подводящие pedicles сосуды we need и to control осуществляем the flow for четкую sure. And this стратегию, would also какие determine каналы whether нам the treatment can необходимы be в рамках accomplished in обеспечения one or полного multiple контроля. И sessions. также можем And then понять, we decide потребуется whether ли we are нам going to use одностадийная или detachable все-таки catheters or многоснадийная стратегия, double какие lumen катетеры balloons мы выбираем, according to или the pedicle катетеры, anatomy, и the отделяемые size, катетеры tortuosity, или distalitity, flow, баллоны. Определяем presence of также passage характеристики анатомию, branches, размер, determine извилистость, the type of дистальность. the catheter which could be better, Таким and образом, мы можем so that we понять, can какой also катетер будет наиболее decide подходящим в данной конкретной about the ситуации, access и system также accordingly. соответственным образом In определяем this необходимую left posterior систему доступа. temporal AVM with a young В левой patient задней presented with seizure and височной headache, мальформации у молодого you see the пациента, angiography flow испытывающего from the головную MCA боль and и PCA также temporal branches in конвульсии. Spitzer-Martin grade 1 and 2 and some Мы selected grade 3s and определили 4s. судороги, мы Multi-plug flow control определили technique offers стадию single эстимации stage cure и if we can control all the feeders. So that определились is the на advantage of возможности контроля multi-plug всех technique питающих actually. сосудов, методологию формирования множественных пробок. You see the 4D Здесь вы angiography видите so that we can четырехмерную see ангиографию. the main pedicle И from здесь мы the можем наблюдать MCA, основной which сосуд has a high flow, a good size, a субцеребральной relatively артерии. straight course, Здесь and мы two other видим pedicles from поток, the видим также PCA два temporal других branches. сосуда One is от smaller, and височных so we decided ответвлений. to put one double lumen Было balloon in the принято posterior решение temporal применения division of баллонной left MCA, техники as you see here, в and задневисочной from the области PCA to среднемозговой Apollo's артерии. from a 6-branch Здесь вы introducer видите, sheath, что мы использовали so that we have шестифренчевый 3 catheters to inject. проводник. You see the microcatheters in Здесь вы place, видите выведение the double lumen микрокатетера, balloon and 2 detachable баллон, catheters during the injection. It is very отделяемый important катетер. to see at least Здесь on one очень plane the важно tip of the catheter and the видеть possible reflux, the кончик most distal катетера и aspect of возможный the рефлюкс, catheters as well as the entire segment of the также balloon, so that как we will и see весь where the embolic сегмент agent is с going to баллоном, go. с тем, And чтобы мы Onyx наблюдали shows введение immediate nidal эмболизатора. penetration И from the balloon plug, здесь мы видим while введение from the other в catheters, очаг
here it баллона, penetrates, вот but then started to reflux, введение but from the other другого one катетера, it потом мы penetrates. видим So we рефлюкс, stop here, с but we другого continue осуществляется injecting пенетрация, from и here. таким образом мы So after прекратили и you продолжили start введение simultaneously from all в catheters, then в другом месте. you continue Далее according мы to the продолжаем infiltration pattern процедуру from each согласно catheter. схеме If it инфильтрации каждого infiltrates, then you катетера. inject from that particular Если catheter. For инфильтрация example, here it осуществляется, то мы started to инжектируем с данного penetrate катетера. again. Здесь, If например, it осуществляется refluxes, снова then you stop пенетрация. injection Если from that наблюдается particular рефлюкс, то тогда мы microcatheter. прекращаем процедуру. And eventually, В when итоге, you see the occlusion, we never когда ever мы trust наблюдаем on what окклюзию, we see мы in the никогда angio, просто так because there may be filling не parts, доверяем despite that we cannot ангиоизображениям, recognize потому in что the angio могут быть because of the некоторые части, superimposition of the embolic где мы не material. видим, And for что example, in происходит this case, after из-за you see that перекрытия. И здесь вот, например, occlusion, мы still we видим continued another окклюзию, 42 но minutes. продолжали And please еще в течение see 42 how it минут, continued to потому что penetrate нам in the nidus, необходимо despite that we наблюдать, do not как see much осуществляется on the введение в control очаг, angio. So it's даже very если мы не important видим to много на continue контрольной till ангиографии. you Здесь очень start to важно eggshell the продолжать nidus до and того момента, пока не начинается it работа уже starts to непосредственно reflux в again очаге, on the и снова in the arterial начинается part, because if it can go to the vein, обратный then that means поток в there is still артерии, passage through the nidus to потому go to the что vein. если So еще it's very есть important that you never проходящий rely путь on через the очаг, angio and see мы how the работаем, onyx cast is и очень важно exclusively не within the доверять nidus полностью with the occlusion of ангиографическим its данным. vein in the Вот vicinity здесь of the вы видите nidus. окклюзию So it вблизи очага, definitely increases the и, safety естественно, because it безопасность avoids the повышается, inadvertent потому что artery-to-artery мы reflux. It avoids избегаем early or uncontrolled рефлюкса venous и reflux, избиваем раннего and it или eliminates the risk of неконтролируемого long reflux рефлюкса plaque венозного. plaque И need in the injected artery so that you can также penetrate необходимо forward. So просто it в increases the safety both from инжектируемые the arterial артерии, side поэтому and здесь мы also обеспечиваем from the высокую безопасность venous как side by с точки avoiding early зрения venous артерии, так и с compromise точки during зрения nidal вены. injection. И здесь So мы it избегаем definitely негативных реакций offers a better в вене intraoperative в control процессе введения since it в creates очаг. an almost perfect flow controlled Здесь closed system. фактически формируется практически идеальная система Another контроля case, a young кровотока. medical Вот student, еще school один student, кейс. ruptured Молодой temporal-occipital студент AVM медик, fed разрыв by 4 main feeders, мальформации occipital artery, a temporal branch височно-затылочной from the области. MCA pedicle, and 2 major Здесь мы pedicles видим, from что у the нас две PCA. основных The 4D подающих provides a very питающих канала. important И information здесь that очень there is важная a very significant информация. stenosis from the Здесь venous side. объемный So venous стеноз наблюдается flow с control is венозной very стороны. important for И здесь safety in this particular венозный patient. контроль очень важен This в плане stenosis you may обеспечения not appreciate on безопасности. standard 2D DSA because И, it was an возможно, awkward стандартный position подход к that we данному can стенозу бы visualize не the дал результатов, stenosis. потому что нестандартное расположение. And with the Мы 4D, we визуализировали define the путем working применения projections четырехмерной and the ангиографии. pedicle courses, И and see здесь there are 2 мы double lumen видим, balloons placed, one in the что occipital artery and the other произошло one through введение the двух MCA temporal branch, баллонов and 2 в Apollos затылочную from the артерию и PCA в temporal височную pedicle. часть среднемозговой артерии. So I'm sorry, the double lumen balloon, one is from the PCA Здесь temporal мы branch, видим
and баллон, one occipital, вводимый and one Apollo from the затылочно-височный, MCA, введен and one также в Apollo from среднемозговую the артерию, PCA, другой smaller артерии pedicle, с as you can appreciate here, PCA. the И tips. вы And видите you see the кончики. onyx cast, very Видим, compact что cast, and введение оникса, control angiography showing the контрольная closure, ангиография, and you see the MRI, показывает postoperative MRI, закрытие, revealing и no потом на additional МРТ damage to постоперационно the brain. не выявлено There was the дополнительного нарушения finding of previous hemorrhage мозга. only. And 1-year control DSA, stable occlusion. Another case Ангиография where the DSA, flow control is контроль через very год, important. подтверждает A надежную hippocampal окклюзию. AVM. It's a small AVM having Здесь a мы venous видим aneurysm, небольшую and мальформацию. it is fed by the anterior choroidal artery as Подача well, in потока addition to осуществляется таким MCA and образом PCA temporal branches. The через anterior choroidal supply височные flow control is very ответвления. important В этом because if артерии you в этом inject случае from очень важен another one and контроль you кровопотока. have no control from the anterior choroidal artery Если мы with the inadvertent продолжаем reflux to инжектирование, anterior то choroidal artery, you may при end up потере having контроля a при choroidal возникновении infarct, рефлюкса which can be мы можем which получить can cause significant осложнения. morbidity. So, in order to treat this, although it's a Что small будет AVM, значительно we put осложнять 3 ситуацию. microcatheters, one Здесь видите небольшая Apollo in мальформация, each 3 feeder, микрокатетера one использовали from MCA по temporal, one from PCA temporal MCA. branches, and the По other one одному is from the Apollo anterior введено в choroidal artery, каждый so that we can канал control the flow для and обеспечения see контроля кровотока. the emboclosure and the Здесь мы видим postoperative diffusion MRI. This is the закрытие. thrombosed venous Снизу aneurysm. МРТ There's only показывает one нам little spot состояние here, вен. Здесь увидим небольшой участочек, ischemic lesion, небольшую but точку с otherwise ишемическим no поражением. damage to the brain И parenchyma. больше And at 2 years поражений control мозга MRI, мы you не see the thrombosed наблюдаем. venous Здесь вы aneurysm, all the видите edema is gone, caused by the venous aneurysm, ситуацию, and the AVM улучшение, is occluded. This окклюзию case was мальформации. treated during the В данном WLNC кейсе 2019, right temporal, произведено high flow, лечение, grade 4 и AVM, здесь мы and видим it shows actually на why снимках it is not a one-man show, показано, and it почему requires a это team approach. командная, At должно быть least you have to командной be 2 работы. people to Один inject специалист не 4 справится, catheters. потому что One здесь person cannot введено 4 control катетера, и all один catheters at the same специалист не в time, soстоянии considering you одновременно have 2 hands контролировать only ситуацию anyway со and всеми 1 4 pair of eyes. катетерами. У вас всего 2 With the руки и team 2 approach, глаза. you may have Поэтому a very командная good работа control очень of the важна. flow in Именно this такой подход обеспечил AVM. очень One хороший double lumen balloon, контроль eclipse balloon кровопотока in this PCA мальформации. temporal branch, and 3 Здесь мы видим, Apollos что from the введен один баллон MCA и 3 pedicles, Аполло and we were able со to среднемозговой finish артерии, и this мы grade были в 4 AVM состоянии in one завершить session during работу в течение WLNC одного course, этапа за одну and сессию. you see 2 years И вот вы TSA, видите and you see контрольные also the control изображения MRI on this ангиографического ввода, и patient, через no год harm контрольный to the МРТ brain у данного parenchyma. пациента. Мы также не видим In multi-plug flow никакого control technique, ухудшения. sometimes it may not be При possible такой to технике control the контроля flow кровотока с множественными simultaneously, обводками and не we may end up occluding всегда возможно one or контролировать several одновременно. feeders И before иногда мы doing осуществляем multi-plug. окклюзию This одного или patient, grade нескольких 4 сосудов AVM, до having deep использования compartment, много posterior choroidal пробковой supply as техники. well, and Здесь see the вы ACA видите recruitment and also 2 MCA ICA, pedicles.
were ветви defined. There's MCA intranidal aneurysm in this particular определено patient. внутри очаговом. We couldn't У данного catheterize the конкретного posterior пациента choroidal мы не artery with a смогли detachable провести tip catheter. So катетеризацию с instead, we отделяемым catheterized катетером with a headway и duo, and we occluded использовали this headway part duo. more like a feeder Окклюзия occlusion because we данной couldn't go части far была enough, control осуществлена the flow, and to avoid скорее any как inadvertent reflux which we окклюзию cannot control. питающего And сосуда. then we did И multi-plug. далее мы прибегли We к put two mini многопробковой septors, one in the ACA, технологии one in the MCA pedicle, and несколько another MCA pedicle. We секторов put a Apollo, and MCIC, we were able ввели to Apollo occlude this AVM in one достигли session. And окклюзии this is the за одну postoperative сессию. angiography Вот эта showing the ангиография постоперационно emboclosure, and показывает these нам are the закрытие, postoperative эмболическое MRI showing закрытие. И вот это significant уже edema постоперационное МРТ around нам the AVM, показывает occluded AVM, this ситуацию grade вокруг 4 AVM, мальформации. but no Мы видим ischemia окклюзию, мы otherwise, видим as you зону can understand ишемического from the DVI поражения. В series, противном and случае, postoperative 6-week control. и вот здесь контроль через There 6 is недель no постоперационно, harm to the brain также parenchyma мы edema не is увидим resolved. зоны 1-year поражения control on this patient мозга, showing stable occlusion of this изображения AVM. контрольные через год Young после лечения, мы patient, видим history of стабильную 2 episodes окклюзию. of Вот здесь также intraventricular bleeding, молодой had an пациент, 2 embolization эпизода attempt elsewhere, and геморрагических then в gamma knife анамнезе, was и performed, which была failed, проведена and he was presented to us with severe неудачная headache, попытка. increased seizure attacks, Пациент and slight обратился right к нам с hemiparesis, сильными головными and there болями. was ECA recruitment, PCA Мы видим recruitment, проблемы в and ICA, ACA and MCA. So MCA. one session we cannot handle all of these at the same Одностадийная time. So процедура we была staged, невозможна. we Не decided to смогли stage бы мы this охватить AVM. Actually, все элементы, we поэтому мы обратились decided на first to start with многостадийную the posterior circulation, the PCA и part, на because of the intranidal работали мы aneurysm. здесь At в least we can вертебробазилярном eliminate that бассейне, part. в And the очаговой first зоне. session was И just to control the на flow первой and стадии eliminate мы some of the занялись контролем pedicles, кровотока, and и also we eliminate this intranidal также aneurysm as well. And then внутриочаговой this was the аневризмой. end of the first session, and Вот это 4 weeks изображение later, показывает the результат patient после was первой taken стадии. for the Через 4 final multi-plug curative недели treatment, мы and перешли к we decided применению to put итоговой 5 техники catheters at a time, формирования множественных ACA, пробок 3 from во MCA, всех каналах. and 1 from remaining PCA. And in order to do this, we need triple И для access этого нам radio for потребовался the right тройной vertebral доступ из and right правой радиальной carotid, и bifemoral, бедренной one in the артерии. right carotid, to catheterize the И left ACA pedicle with an осуществили Apollo, and 3 other катетеризацию Apollos from с the left помощью MCA Apollo. pedicles. As you see, the microcatheter Как injections вы видите, and a mini scepter from the remaining микрокатетерному PCA инжектированию. pedicle, И дальше and из оставшейся you see the заднемозговой артерии. microcatheters Вы также here. видите здесь It is микрокатетеры. very important to Очень control the важно injection from the tips of обеспечение all these контроля microcatheters. Please и наблюдать remember именно that we do not кончики give микрокатетеров. onyx from the Пожалуйста, mini помните, scepter because it blocks the lumen что of the mini scepter. Either оникс fill or может squeeze. We use 12 закрыть. squeeze, Здесь мы не and используем, мы используем либо this сквиз, is the либо end fill. result of the Вот это embolization итоговый multi-plug результат treatment, эмболизации с emboclosure, применением and you see the технологии diffusion and закрытия с формированием T2 weighted множественных пробок. series of this patient.
who was intact. And last patient, this patient we treated during the WLNC this year, last month. It was a grade 4, even you can say grade 5 in this particular case, having a deep part. We decided to eliminate this deep part first so that we can do multi-plug transarterial injection in this patient. It has a deep drainage, so this part, having the deep drainage elimination, is very important. We wanted first to catheterize this lenticular striate branch and the posterior choroidal branch. And this is the right ICA injections. You see the 4D angiographies. Even though we used balloon assistance, we couldn't catheterize this lenticular striate because of the very tough angle. And we did the posterior choroidal injection. And before, this was the mini septal injection from that posterior choroidal. And then there was still remaining the part from this insular branch from the MCA. So before going far with our multi-plug, we eliminated this insular branch feeding part with the mini septal injection before we start the multi-plug, and we finish the deep part, as you see here, from that insular branch. And then comes the time for the multi-plug injection. We put 3 microcatheters, 1 double lumen and 2 Apollos to control the flow. And this is the end result, the emboclosure. The balloon catheter was trapped though, so we just left the balloon catheter in place. That was the end result with emboclosure, and this was the control MRI next morning with edema around, but otherwise it was okay. She had some praises, but can walk, which resolved in the follow-up. And actually, overall, these are the numbers in our series. It doesn't include the last year's number. So far, we treated 159 AVMs with multi-plug technique. 3/4 are grade 1, 2, and 3s. 2/3 were ruptured. The others had either weak points or increasing seizures in the follow-up, etc. Symptomatic, that's to say. 1/4 of the group is grade 4 and 5, though. Despite that, we had 92% complete closure, and we were able to completely occlude all grade 1, 2, and 3s. Mortality 1.4 and morbidity 4.4. We had 1 patient operated for postoperative bleeding following the total closure for decompressive surgery with no AVM removal. And he did fine after the surgery, left the hospital MRS2 and MRS1 in 3 months control. So my conclusion is actually multi-plug nidal flow control technique created a substantial
a substantial change in the AVM management, providing much safer, efficient, and more controllable curative management. However, it certainly requires a very good quality DSA system and team approach. You have to be at least 2 experienced people to make this treatment, because one person cannot handle all catheters at the same time. So it's inevitable to have at least 2 people for simultaneous multi-plug liquid injection. So, and the planning of the treatment is the most important part of the treatment, as you may appreciate. Thank you for your attention. If there are any questions, I'll be happy to answer. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить.